Hallelujah. Nitwacokereria ndungata cia Ngai. Ayaya, poleni. Wengi ni atinuka kwĩ ndũmĩrĩri imwe ikoragwo ikirehe kwĩ ndũmĩrĩri imwe itakoragwo ciĩ hũthũ no Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ona gũgĩthiaga ũguo no nginya tũthiĩ na mbere tũtingĩtiganĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo njugaga ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo nĩ take. We bounce back and we pick up from where we stopped thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũgũkoretwo twarĩkia ũhoro wa ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Hana tukĩrora ũhoro wa mĩhĩtwa ĩrĩa Ngai witũ aratũririkania tũcoke thutha o mũndũ nĩgetha tũcokere mĩhĩtwa itũ. We revisit the vows that we have made with our God maũndũ-inĩ matiganĩte ĩrĩa-inĩ itiganĩte. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkoretwo tweyũria maũndũ matiganĩte kana no tũtuĩke andũ ehokeku ta ndungata ĩno ya Ngai ĩgwĩtwo Hana, no tũtuĩke andũ a kũhotha Samueli. Ngai angĩtwĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ Samueli ũcio akũhete arĩ kĩndũ gĩtiganĩte. Nĩtũkugĩte Samueli comes in various forms. Ngai akwĩre ta Hana wa Panueli, ta Hana wa Elikana ndiũĩ kĩrĩa kĩratĩ ndangĩmwĩta wa Panueli, ũcokerie Samueli ũcio no wĩtĩkĩre kana no njĩtĩkĩre. Maũndũ-inĩ macio mothe nĩtũgũkoretwo tũkĩyũria ciũria icio na tũkahoya Ngai atũteithie nĩgetha tũtuĩke andũ ehokeku as we keep our minds back. Tũririkane the vows that we made, the promise fulfillment when God came through and did that, and then the sacrifice of what God is asking us to do wakinya nĩ kũramata kĩndũ kĩu na gũkĩhokera Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na twakorwo tũkĩona Hana wa Elikana ũrĩa arĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ macio mothe na Ngai atũririkania ona ithuĩ tũcoke mũndũ ndundu nĩgetha twĩyũrie nĩ mĩhĩtwa ĩrĩkũ yo Ngai witũ aratwĩcukĩra twehĩtire na tũgĩtuĩka a kũmĩtiganĩria. Tũgũkoretwo twanjia kũingĩra ũhoro-inĩ wa kũrora ndungata ĩno ĩngĩ ya Ngai ĩgwĩtwo Jefitha, na Jefitha nĩ ngugaga nĩ mwana ũrĩa waciarĩtwo nja ya kĩhiko-inĩ, aciarĩtwo as the Bible calls him mwana wa mũmaraya. And rĩrĩa ciana ici ingĩ ciaciarirwo kũu gwĩtuĩka nĩ gwakinya, Jefitha nĩerwo ũcio ndangĩtuĩka wa kũgaya igai kũu, koguo akĩingatwo and he went and became a street child. No Ngai agĩtema njĩra-inĩ ciake tondũ nĩ nyingĩ, ũkĩgĩa na mbara arĩa kwagĩire na mbara andũ acio magĩkorwo nĩ marabatara Jefitha ũyũ maingatĩte rĩ, Amoni rĩrĩa mokire makĩtharĩkĩra makĩtharĩkĩra andũ aya akwa Jefitha, rĩrĩa monire nĩ mekũhotwo na magĩtigĩra rĩ, Ngai agĩtũma maririkane Jefitha. Jefitha arĩ njamba na arĩ mũndũ warĩ mũrathime nĩ Ngai na makĩmumĩrĩra na makĩmũthaitha. So we're going through the summary ya kĩrĩa Ngai witũ amũhe ihinda ona niĩ rĩa gũcokera Judges chapter 11 nĩgetha tũkorwo tũgĩthoma rũgano rũu nĩ rũraihu, and that's why we're going through as a summary point on the key points na places kuria Ngai agũkorwo agĩtwarĩria. Jefitha nĩagĩrĩirwo nĩ atuĩka nĩ egũkinyĩrwo na nĩerwo oka tu ũrũe na ithuĩ, na magĩkĩranĩra ngirimiti cia maũndũ marĩa mekiranĩire oka na gũtuĩka mũnene wao na maũndũ matiganĩte. Then Jefitha, kiugo kĩa Ngai harĩa kĩrĩ thĩinĩ wao, ti mwĩhĩtwa ũrĩa Jefitha magĩire naguo na acio mamagĩrĩte athuri acio mokĩte kũmũthaitha, because they also fulfilled that promise. Ona nginya acio angĩkorwo nginya acio me mawaganu, angĩkorwo nginya acio ta ndungata icio ciakĩte kũgĩra Jefitha rĩ, acio kũu athinĩkanĩirio no magĩe na sense ya gũkorwo makĩhingia mwĩhĩtwa ya meranĩra na Jefitha rĩ. Ithuĩ arĩa twĩ thĩinĩ wa Kristo nĩkĩ kĩratũma tũkorwo tũkĩhĩta mĩhĩtwa na tũkĩiganĩra ngirimiti na mĩhĩtwa mũndũ na ũrĩa ũngĩ, Ngai na mũndũ, no tũgacoka gũtuĩka sadly agũtiganĩria. Nĩho Ngai witũ aratwĩcukĩra mũthenya wa ũmũthĩ agĩtũruta kũgerera kiugo-inĩ gĩkĩ. Jefitha nĩagĩrĩirwo na nĩmeranĩra maũndũ marĩa erĩirwo na nĩmacokire kũhinga ũguo ngugĩte. Then we go from Judges chapter 11 verse 30 to 31. That's where we see the vow being made ya ũhoro ũcio wa kwĩhĩta. Jefitha rĩu nĩetĩkĩra responsibility ĩyo ya assignment ĩyo ya gũthiĩ kũmatongoria itĩ-inĩ rĩu, and he made a vow harĩ Ngai. Erire Ngai atĩ tareke tũthome Judges chapter 11 verse 30 to 31 where the vow now has been made by Jefitha. Jefitha erire Ngai, Jefitha gũthoma na gĩthũngũ, vowed a vow unto the Lord and said, if thou shalt without fail deliver the children of Ammon into my hands, then it shall be that whatsoever comes forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, that surely shall be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Jefitha akĩgĩa na mwĩhĩtwa tondũ nĩerire Ngai, ũteithia hotane mbara ĩno na wanengera na ciana cia Amoni moko-inĩ makwa. Akĩgĩa na mwĩhĩtwa, erĩra Ngai kĩ, amwĩra atĩ Ngai ingĩgathiĩ nĩndehĩta mwĩhĩtwa ndauga atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ ũkaneana ciana ici cia Amoni moko-inĩ makwa, nĩgũgacoka gũtuĩke atĩ kĩrĩa gĩothe Ngai witũ gĩkandũnga mũromo-inĩ wa nyũmba yakwa, nĩgũ translate gĩũke kĩndũnge rĩrĩa ngacoka ndĩna thayũ kuma kũrĩ ciana icio cia Amoni. Surely o uma kĩndũ kĩu gĩgatuĩka gĩaku Jehova, nĩngakũnengera kĩrĩ igaki rĩa njino. Agĩkĩra ngirimiti na Ngai. That is the vow. Again,
tugithi guthoma tugithoma maundu maya mothe tuthi na mbere na kwiyuria mundu akiririkanio ni roho wa Ngai ni mwihitwo uriku ucio wehitire wi mwihitwo wonekaga wi muhuthu ihinda riu kana wonekaga wi muritu wi wari waruo kana wari wa gikeno ora tukugite mundu akenete na arakarite tumenyagirire muno mihitwo ria turehita tondu muthenya omwe riria wakinya ni ihinda riri ria gukinya ni sacrifice stage 3 ya sacrifice. It's very good when you're going through the vow and then God comes in on the promise stage ikihinga ni njega muno. It's when that sacrifice now is required ya kindu kiu Ngai akwihokera na we omwihokere. Jefitha ni age na mwihito ucio na nitugucoka tuone agikorwo ni ehita oguo ri na kiria Ngai witu atumire kana kiari mubango-ini wa Ngai maundu ma Ngai ni mwe, especially in the Old Testament ni make makania ri. In chapter 11, Judges chapter 11 verse 30 how 31 tuona mwihito. By the time it comes to 34, ni wathio ni kwarwo, ni mathie ni mahotana gwitwika atiriri oguo Ngai witu eranire na Jefitha ni kwahotanirwo. Na Jefitha agitwika wa gukena muno ni akena ni mahotana and sure enough agigicoka mucii. We come to verse 34. Chapter 11 again tuguthi tukirugaga ni tondu wa mahinda gugucoka gutwike atia. And Jephthah came to Mizpah unto his house, and behold, his daughter came out to meet him with timbrels and with dances, and she was his only child. Beside her he had neither son nor daughter. Ati na gugikinya atiriri Jefitha acoka Mizpah akinya nyumba-ini yake ri mwana uria wake muiritu wake ri niwe wokiri atengerete kumutunga akunguire muno na dashi na kuina na tuhembe na ari mwana wake wa mumwe thengia mwana ucio ndari na mwana ungi wa kahi kana wa kairitu. Again translating Judges chapter 11 verse 34. My brothers and my sisters, ni jayaga muno ria ndathoma uhoro wa Jefitha ngoro yakwa ni shayaga muno tondu mwihitwo ucio akiwihita ndigwiciria hari handu Jefitha eciritie meciria-ini make indo-ini iria ciothe nacio andu aria othe hihi metainwo nao kwa ati gukorwo mwana ucio wake niwe ugatungana nake niwe ugakorwo kindu kia mbere gia kumutunga. O tugicokia meciria tukugite hindi ya Hana wa Elikana ri riria Hana anyitire mwana ti Samueli na moko make ri aririkana ndari mwana ungiri ni angiarorire mwana ucio uge aga negwiricoko haha ngaireke we negotiate, let us renegotiate for something else. Agarure meciria make no Hana ndaiga na gwiko gudungata Jehoke kumundu warumirie mehitwa akiririkana kiriro ari nakio riria athiaga Shilo akirira riria ona gotari kuri warirwo kinyururia nyururagio ni Penina no na maundu macio mothe riria gikeno kiu na kuhingia gwakira when the promise came to pass nituonire ati she still honored that. Undu ucio ni njwe wari na ruo gutukugite no Ngai witu ni mwihokeku thiini wake ni thiini wa Hana ni onire ndungata Jehokeku ikimuciarira munabi ikimuhotha nyumba-ini yake ndiacokire na thutha. Ithui no twike uguo Jefitha nake nioka niera Ngai wahotanira kiria Ngai witu gikandunga muromo-ini wa nyumba yakwa kiu nikio ngakunengera we na nyi tungitungwo ni mwanari we na nyi tungitungwo ni kiria twendete muno ri na nitwirite Ngai ati kiu nikio tugakunengera ri no tutwike ta Jefitha. Jefitha egwikatia mwana wake ni amutunga. Will he go back? Because we see Judges 11 verse 30 how verse 31 ni ehita mwihitwa wekinya 34 kiranio kia Ngai ni kiahinga ni ahotanirwo bara kuguothe kiranio ni kiahinga na riu ni atungwo ni kiria erite Ngai ni akamunengera. We come to 39 we skip ni tondu wa mahinda ni tukuona kimako kiria kianyitite Jefitha. If you read that, please I pray that you will read that nigetha ugie na flow ya uhoro ucio wothe ni gwacoka gukinya mwana ni amutunga Jefitha wikatia she had no choice niarire Ngai. Verse 39 iko gatiriri and it came to pass that at the end of the 2 months tondu mwana uyu riria amenyire uria ithe meranire na Ngai kaitu gaka nikatumaga gama kona nie ngarigwo na ni korone baba weranite undu tocio ri kana kurira ingio rire irima-ini icio kana ningi ahotire kwira baba uguo mwana uyu erire baba wa because as you read ni ukuigwa ati kaitu kau ni kamenyire Jefitha agikera girimiti kana kuiguanira kuria maraiguanire na Ngai uhoro wa kiria gikamutunga na gagikurana na gakimenya she is going to be offered as a sacrifice. Na agicakaya akira ithe reke nyambate thie na iritu aratakwa nigetha thie ngacakaire we iritu wakwa because she knew and she had agreed to that. Nerire ithe it's well nietekirire atwike wa kuhingithia mwihito ucio. Tukona mwana uhana-ine na ithe nietekirite undu ucio wina ruo mwana nake ndangiendeithia age kuingia mwihito ucio no ithu no tutwike ta kana gaka ka Jefitha kana ithu tutaraga arata kana ithu tutaraga family members aitu ithu tutaranaga nginya mawira-ini kuria guothe tukerana hey anga asha we hau we sha hau we shoka
Choka kabinetini yaku na Ngai umwire anga haha asha, try to negotiate. Can we become people who can actually encourage people in doing the right thing, no matter how difficult it is? Turirikanie mundu ucio tumwire we ni wehitire mwihitwo ucio no uo ureka na njire ogerete ti Ngai, njire ogerete ni rauna mwihitwo uria wetanire na Ngai. Kana ithu turi arata aria macuthagiriria arata itu riria maragana, riria marauna mihitwa, riria mareka maundu me magigi, mararakaria Ngai, na twari witnesses. We were witnesses of what they promised God, no tukahinga maitho maitu tugakirira waganu, tugakirira maundu me magigi magikwo. Tutingiaria mutingihana ginya kaire tutagaka kaje fitha karamenya niko ge gutwika igokona no karomiririe ithe nigetha gatwike ga gukinyaniria mwihitwa wa ithe ndukae gutwika wakwa kuhinga he Ngai. Ngai witũ arotuteithia tucayagire nginya mioyo ĩraunanga iyo ĩragana ĩratwĩka ya kũgarũrũka mĩhĩtwa ĩrĩa mehĩtire mbere ya Ngai, kana nĩ otungata, kana nĩ ya mĩci, kana nĩ ya ciana, kana nĩ ya ihiko, maũndũ macio mothe. If you are a witness to that na mũndũ ũcio Ngai akwĩhokeire ũkĩigua ũkĩona, nĩ harĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire. Na rĩrĩa ũgatwĩka mũira wa kuona ũndũ ũcio ũkĩgarũrũka kana mũndũ ũcio akiuna rĩ, nĩ ũkarũgama no camba wa Ngai wĩre mũndũ ũcio haha you are testing the patience of God, haha nĩ ũreingĩrio gwati-inĩ, tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wa ciĩranĩro. Nĩ ũkarũgama jamba no kararie na uge undu ucio ndinginyitana, I will correct that person. Ona nie njitikire kwirwo na kurungwo njirwo undu ucio enda kugaruruka we ugonyore ndukagaruruke tuhane ta Jefitho na ithu twitikire that we have made that commitment, we have said God this is what we've agreed to do, na tondu Ngai niguo ndakwirire ni nguona I will see this through to the end thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kamurainiga 39 mwana ucio ni akorwo ni athie na iretu aratake mieri o iri ni athire gucakaira wiretu wake. 39 of Judges ino iratwira atiriri, Judges chapter 11 verse 39, and Jephthah came to verse 39, and it came to pass at the end of the 2 months that she mwana wa Jephthah returned unto her father, who did with her according to his vow which he had vowed, and she knew no man, and that was a custom to Israel. Tudo ni mwihitwo umwe tumaga ngoro yakwe kamaka na igacakaya muno. Ni uria Ngai witũ andu aria mamwitikitie kwi mihitwa, kwi maundu andu mekaga, angi magakorwo ni matuite matwe, no angi kwa runda magakorwo ni magaruruka Ngai. Kĩoke Ngai kirauga atiriri, twathiririe muraini 36, nake mwari akimwira atiriri, baba kuona ni watumurire Jehova kanwa gaku ukimwariria, nake agikurihiria hari thu ciaku ciana icio cia monire, njika otoria uhoro uria waimire kanwa gaku watarie. Agikira ithe atiriri, reke njikwo undu uyu, ndekereria ihinda ria mieri iri nigetha njehere gacange irima-ini, ngaririre uhoro wakwa wa kwaga gukorwo, ngaririre uhoro wakwa wa kwaga kugurwo ndi hamwe na airetu a thirito yakwa. Hindi iyo othe nake agigithiira mena airetu a thirito yake, akirira uhoro ucio wake wa kwaga kugurwo ku irima-ini. Na gugikinya atiriri verse 39, ati mieri iyo iri yathira agicokerera ithe, nake akimwira ota uria uhoro ucio oigite watarie, nake ndonanite na mundu wa murume ona uriku, na undu uyu ugitwika mutugo wa kumiririo Aisiraeli, ati Aisiraeli mathiage mwaka o mwaka kuririkana mwari wa Jefitha Mugiliadi makamurira mithenya-ini thiini wa mwaka mugima. That means mwanoyo, she never survived, she was offered as a sacrifice. My brothers and my sisters, Ngai witũ agituria ringi muthenya wa umuthi, ni kiraniro kiriku kiu twiranire nake, niki kiu tuonire ta kianeneha muno riria twacokire Ngai witũ thaini ciake, riria atucokeirie macokio maria twamukayagira, riria twaririire Ngai na ruo na tukimwira ungigeka undu uyu ni tugakinya, we will meet and will fulfill the end of our bargain. Ruo rwa Ngai kana ngoro ya Ngai iragirika muthenya wa muthi ni tondu tutingioneka, tutionekete ta Jefitha ati kindu kiu ni ruo turatarira Ngai thogora, tukera Ngai aca ni tugaruranie. Reke tucarie plan B ya undu ucio Ngai, reke tucenjie undu ucio, ndieciritie o niguo gukahana, ni undu uriku ucio turagirikia Ngai naguo. Jefitha no onekane thiini waku, Hana no onekane thiini waku, na nanie ngiuria kiuria ta kiu Tagathoni, Hana na Jefitha no ndwike ndungata ta icio muthenya wa umuthi. Is there something I'm withholding back? Nderire Ngai uguo niguo ngeka, ni kuri mihitwa ndehitire, no riria gwacokire gugithuka, riria gwacokire gukihana utura ndeciragia, riria kwahanire ti uria weciragia, ukiona maundu maria weciritie na werire Ngai kungi gaikara, riria gwacenjirie ukirakarira Ngai, ukiuga mihitwa na ndingimirumirira, ugeikania, you threw in the towel, no kianjiriria gwetongoria utumuthi ukorwo you are rebellious against God, ni tondu undu uria werire Ngai kana undu uria wahoete Ngai
when God then required you to honor your end of the bargain, ukirakarira Ngai, ukimwira aca, you're not a just God. Ugejetia atia kindu ta kiu, ugejetia atia Isaac wakwa, ugejetia atia Samuel wakwa. How can you ask of my daughter if I'm a Jephthah today? Ngai ugetikira atia ni de mwana wa utiganirio ditare ginya kiria kihiko-ine ndari rejected, and now the person, the only child who probably looked up to me, mwana ni oranyendete hi na wendo ri utari mihaka na kene ndatuika wa gutunywo niwe. Ngai wagite kurigiriria niki giatumire Ngai ureke wage kureka nguku kana ng'ombe kana kindu kingi giuke kindunge? Niki ona wagite ni ndiciragia ta mundu ni gathoni ati Jephthah no koni eshiririe niki giatumire wage kurehe those brothers aria madindikaga cio maciaritwo ni baba na ariko ni umwe wao waguciria tuike wa kundunga? Maybe Jephthah onagia muofire na gikeno kinene muno akiugaga no ndari na ngoro teo. Maybe ta mundu ni euragia ciuria ta icio, why God did you have to go after? Why did you allow this? Ni maundu mariku macio turoria Ngai na ruo tukamuria niki giatumire Ngai kiraniro-ini kiu kindu kiria ningi giatumire giari gia bata muno riu ningi nikio ndorete kurekereria muthenya wa umuthi ngoro yakwa ngigirikani tondu Ngai witu riria ekirite ndumiriri ino. And it's a message goretwo ngiciria na ngicariria mahinda na igakorwo ina thina muingi no muthi ndauga ni nguka kumiaria na maundu matiganite nginya mitambo ikandehera thina, but I'm still pushing through to deliver that message because I believe God is talking to us. It's talking to me. Ngegireka ngoro-ini yakwa tondu ria ndeciria ihoya riakwa inene riuma ati muthenya wa umuthi Ngai utuhe hinya aria twi Jephthah muthenya wa umuthi, aria twi Hana muthenya wa umuthi Ngai witu, ona aria tuhana ithe witu Ibrahimu wa witikio, that today God will just grant his grace tuhote gutorania mihitwa-ini iria Ngai twehitire o mundu agicokera haria Ngai witu twehitanire nawe. Muthenya wa umuthi ndagwitiria grace ya Ngai, muthenya wa umuthi ndahoera ngoro yakwa grace ya Ngai tutikae gutuika andu agutwirwo ni Ngai, andu akuhurwo rucami rwa Ngai because we did not keep our end of the bargain. Yes, I know it's painful, my brothers and my sisters, I know nitwanagerera maguru-ini makinya matiganite. We've worn the shoes that hurt. I can't speak and jugate did you do the experience wa gukorwo ngitia Ngai ruo-ini ni njue ruo rwa gutia Ngai, ni njue ruo rwa gukorwo wikarite handu rera Ngai guguteithirio ndu-ini uyu. It hurts, I know it's painful. No ndahoera ngoro yakwa na ngoro yaku grace to fulfill that which we said before the Lord. O mundu mwihitwo ri ehitire okorwo ni utiganeirie ni tondu wa ruo, ni tondu wa kuona Ngai tari Ngai utari na kihoto, ukona Ngai angigwitia atia kindu kiu muthenya wa umuthi okorwo ni werire Ngai, would you entrust that thing to God? Ni ugucoka wire Ngai ni ngukwihokera na no ukorwo kurega gwitu